In this video, we are going to see one problem from isometric projection. A square pyramid of side 30 mm, axis length 50 mm is centrally placed on top of a cube of side 50 mm. Draw the isometric projection of the solids. So, it's a combination of solid. The combination of solid ஓட 3D view, isometric view கேட்டிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் பிரமிட், அதோட சைடு வந்து 30 mm, அதோட ஹைட் வந்து 50 mm. அந்த ஸ்கொயர் பிரமிடை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு கியூபுக்கு மேலே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கியூபுக்கு மேலே சென்டராக பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கியூபோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 mm. ஸோ நான் ஃப்ரண்ட் வியூ ட்ரா பண்ணுறேன். ஹியர் திஸ் இஸ் அ கியூப் ஆஃப் ஹைட் 50 mm and size அதோட பேஸ் ஆல்சோ ஃபார் கியூப், ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டைமென்ஷன். இந்த கியூபுக்கு மேலே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் பிரமிடை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க சென்டராக பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் பிரமிடை வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஸ்கொயர் பிரமிடோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30. ஸோ இதோட 3D வியூ வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் இந்த வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ ஃப்ரண்ட் வியூ ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், காம்பினேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ். ஸோ இதோட டாப் வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் ஒரு கியூபு, அந்த கியூபுக்கு உள்ளாடி சென்டராக the square pyramid is placed. ஸோ அந்த ஸ்கொயர் பிரமிடுங்கிறதுனால அதோட ஸ்லாண்டிங் எட்ஜஸ் நம்ம காமிக்கணும். ஸோ திஸ் த சென்டர் அண்ட் திஸ் ஆர் த ஸ்லாண்டிங் எட்ஜஸ் ஆஃப் த ஸ்கொயர் பிரமிட். இதோட சைஸ் வந்து 30. இதோட கியூபோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் 50 and 50. So this one is the top view and this one is the front view. Now we are going to see how to draw the isometric view, isometric projection of the combination of solids. First, draw the reference line XY, VP and HP. On the HP, the top view of the object will come. So first, draw the cube, top view of the cube. Here the size is 50 mm. All the sides are 50 mm. And next, over the cube, we place the square pyramid. And here from the center of the cube, the center இருந்து இந்த பக்கம் 15 mm, இந்த side 15 mm, அதே மாதிரி இந்த bottom 15 mm, on the top also 15 mm. So totally அந்த square pyramid ஓட base side பார்த்தீங்கன்னா 30 mm. So for 30 mm side, I am going to draw the square pyramid. ஸ்கொயர் பிரமிடோட டாப் வியூ வந்து நான் இங்கே ட்ரா பண்ணுறேன். Now it's a square pyramid, so we need to show the slanting edges. Connect the slanting edges. So this is the top view of the object. Here also we can give the name. Give the names on the base portion of the cube. It is P, Q, R and S. It is invisible. And the top portion of the cube is A, B, C and D. Now we are going to draw the front view of the object on the vertical plane. So project the line from here, and here the height of the object from the reference line is 50 mm. 20, 30, 40, 50. 50 mm height, draw the line, and here also 50 mm, and complete the diagram. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கியூப் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணியாச்சு. அதோட சென்டரை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க, சென்டரை வந்து show the center line, and now இந்த கியூபுக்கு மேலே என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த ஸ்கொயர் பிரமிடை வந்து பிளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ bring the projection of the square pyramid from the top view. So draw the projection line, and from here this is the base portion of the pyramid,
and from the center line at the top of the cube, the height of the pyramid, square pyramid, is 50 mm. Mark the apex point of the pyramid, so this is O dash, and from here we are going to connect this base portion of the square pyramid. And here also we mention the apex point O on the top view. Now the top view and the front view, the orthographic view is over. Next we are going to draw the isometric view. So for draw the isometric view, we need to accommodate this object in a square box. So here already it looks like a box. Okay, so here we give the number on all the corners 1, 2, 3 and 4. First to draw the line, draw the horizontal line, draw the horizontal line, mark the center point, and this point number is 1, and at that point place the protractor and take angle 30 degree on both sides. Connect the points by a line. And measure the distance of 1 and 4. Here the value is 50 mm. Measure the distance of 1 and 4 in the top view. And place the compass at the point 1 and make an arc here, point number 4 and point number 2, 4 and 2, and place the compass at point number 2 and make the arc. Place the compass at point number 4 and make the arc. So this is point number 3. Now we connect point number 3 and 4, point number 2 and 3. Now the base portion of the cube is drawn. The base portion is at point number 1 it is P, point number 2 it is Q, point number 3 it is R, point number 4 it is S. Next we are going to draw the top portion of the cube. So this is the base portion of the cube, bottom portion of the cube. For draw the top portion of the cube, the top face of the cube, the height of the cube is 50 mm. From all the points, point number 4, draw one vertical line of height 50 mm. From point number 1 also, draw one vertical line of height 50 mm. Point number 2, 50 mm height க்கு ஒரு line draw பண்ணிக்கங்க. And point number 3 also, draw a line of height 50 mm. So now this point is 4 dash, this one is 3 dash, this one is 1 dash, this one is 2 dash. Now we need to connect all the points 4 and 3, 2 and 1, 2 and 3 and 1 and 4. Now cube வந்து draw பண்ணியாச்சு. Cube ஓட 3D view. This is the view of 3D view of the cube, and here also we give the name. The point 4 it is D, point 3 it is C, point 2 it is B, and point 1 the name is A. And now we need to connect we need to place the square pyramid over this top of cube. So square pyramid வரையறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, here also the square pyramid வந்து நம்ம box குள்ள accommodate பண்ணனும். It also look like a box. So just give the numbers. So this is 5, 6, 7 and 8. So 5 வந்து என்ன பண்றோம் அப்படினா, இந்த லைன் 1 and 4 க்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம். So இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் வந்து என்ன பண்றேன், m ன்னு கொடுக்கிறேன். அதே மாதிரி 5 ல இருந்து கீழ ஒரு லைன் டிரா பண்றேன். ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து நான் என்னன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ எம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைன் 1 and 4ல் இருக்குது. அந்த டிஸ்டன்ஸை காம்பஸில் மெஷர் பண்ணி 1 and m டிஸ்டன்ஸை காம்பஸில் மெஷர் பண்ணி காம்பஸை 1ல் ப்ளேஸ் பண்ணி
make the first point. So this is M, and N எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 and 2 லைனில் இருக்குது. So measure the distance 1 and N, place the compass at point number 1 and 1 and 2 லைனில் N வந்து என்ன பண்ணுறேன், லொக்கேட் பண்ணுறேன். So this is N. now என்ன பண்ணணும், Mல இருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும். அந்த லைன் வந்து லைன் 1 and 2க்கு பேரலாக இருக்கணும். ஒரு லைட் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி Nல இருந்தும் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள். அந்த லைன் 1 and 4க்கு பேரலாக இருக்கணும். ஸோ இந்த இன்டர்செக்ட் ஆகிய பாயிண்ட் வந்து 5. இப்போ பாயிண்ட் நம்பர் 5 கிடச்சிட்டு இனி 5ல இருந்து 6 மெஷர் பண்ணி, டாப் வியூவில் 5ல இருந்து 6 மெஷர் பண்ணி 5ல இருந்து இங்கே ஒரு ஆர்க் அடிச்சிங்கன்னா திஸ் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 6. ஸோ இஸ் a ஸ்கொயர் pyramid, ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் வேல்யூ. ஸோ 5ல இருந்து இங்கே ஆர்க் அடிச்சிங்கன்னா திஸ் இஸ் a பாயிண்ட் நம்பர் 8. now பாயிண்ட் நம்பர் 7 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 6ல இருந்து ஒரு ஆர்க்கு, 8ல இருந்து ஒரு ஆர்க். now we can connect. so this is point number 7. connect this point 6 and 7, 7 and 8. so now the base portion of the square pyramid is drawn. now இதோட அபெக்ஸ் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 and 8 கனெக்ட் பண்ணி ஒரு டயகனல் லைன் லைட்டாக ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதோட சென்டரில் இருந்து இந்த ஹைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர் pyramid இஸ், இந்த டயகனல் லைனோட சென்டரில் இருந்து அந்த ஹைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர் pyramid பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் pyramid வந்து 50 mm. ஸோ ட்ரா ஒன் லைன் ஆர் ஒன் ஆக்சிஸ் லைன். okay, so here the slanting edge will be visible. so first you mark the apex point. so this is apex point O. from that apex point we need to connect the corners. so O and 8 we need to connect, O and 6 we need to connect, and finally O and 5 also we need to connect. so also O and 7 also one slanting edge is there, but it is invisible. so this is the final 3D view of the square pyramid. now the square pyramid is placed over the cube. so this is the final isometric projection of the combination of solids. and here we may mention the dimension of the object. here the height of the cube is 50 mm. we can mention here 50. and in the orthographic view also we mention the dimension. so like this we need to draw, make the dimension. here the height of the object is, height of the square pyramid is 50, height of the cube is 50, and the size of the base side value of the square pyramid is 30, and here also the base side of the cube is 50. so like this we need to mention the dimension. and here in the bottom of the isometric projection we write all dimensions are in mm. and here the scale we need to mention the isometric scale, because question வந்து isometric projection கேட்டதுனால இங்கே isometric scale வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக ட்ரா பண்ணி காமிக்கணும். மேலே இந்த டயக்ராமுக்கு மேலே we can write isometric projection. இந்த டயக்ராமுக்கு மேலே we can write orthographic view. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெக்கார்ட் போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம டார்க் பண்ணி காமிக்கணும். ஸோ இதில் வந்து இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே நம்ம டார்க் பண்ணி வரையணும். ஸோ தீஸ் போர்ஷன்ஸ் ஆர் விசிபிள். ஸோ விசிபிள் திங்ஸ் மஸ்ட் பி டார்க்கன். ஸோ இது வந்து இது வரைக்கும் விசிபிள் ஆகும், இதுக்கு உள்ளாடி விசிபிள் ஆகாது, இது வந்து இது வரைக்கும் விசிபிள் ஆகும். ஸோ இதுக்கு உள்ளாடி நம்ம டாட் லைன் போட்டு காமிக்கலாம், இல்லைனா அப்படியே லைட்டாக இருந்தாலும் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். And inside this line also invisible, so we can mention by a dotted line.
Here also inside portion is invisible. So we mention this line is also dotted.